Promise. (9:59). Alis na po kami. Hi, hi. Hi, guys. Bye-bye. Ingat kayo. May-entry na naman si nanay. Kami ngayon Cavite. So, ingat sa amin. Ingat tayo. And welcome to our vlog. Magallanes. Gano'n pa kalayo? Gano'n pa po kalayo? Alam niyo po yung Buhay Resort? Dito po ba yun? Pero papunta po itong Magallanes. Wala na kasi kami signal dito. Hindi namin maano. Sige po. Salamat po. This is Buhay Resort. We're here na. Ang ganda! Ang ganda ng lugar nila. Oh my God! Yes! Konti pa yung tao sa akto. Welcome to Buhay Resort! Siguro yung daanan doon kanina. Welcome to Buhay Resort. Medyo madami tao. Look, oh, there's sweet!
Ito siguro yung way na papunta kanina. Ah, oo. Pantado ka. Wait, kaasya ba kami dyan? We have arrived at Buhay Resort. Wherever you are, Buhay Resort. just about Dating lang namin. time. Naligaw kami. Asawa ko, mag-aayos na kami. Dito kami mag-set up sa ilalim ng medyo buko. Dahil walang buko dito, hindi kami masyado madidisgrasya na ang sasakyan. Help me go back. Set up na kami. Ito anak ko. Magbiyahin na muna kami na upuan. Kakain muna kami at medyo nagutom kami sa daan. Maganda dito kasi may playground. Tapos yung ilog nila nandun sa baba. Pero bukas na kami pupunta dun. Misery is taking me home. Ever since the day you left, didn't we almost find out what this life Meron tayong bagong awning. This is NatureHike awning. Papalitan na namin yung isa yung luma. back? 'Cause nobody waits. Hi. Set up na. Ayan. I-accomplish na namin mag-set. Ayan na. Tapos na yung set namin. Makaangat. Oops, medyo nahulog pero don't worry. Madali lang ibalik yan. Natanggal yung mga ilaw pero babalik naman namin yan agad. Didn't we just wanna go and put the world on the line? Help me go back. There's nobody waits. Days go by and all feels the same. I just wanna cry my heart out this one last time. One last time. Where are you now? I'm waiting here. Sing for me sweet lullabies, Savior. I'll stay inside the lines. Don't let my prayers go unanswered now. I've never Grabe yung night mode nito. Ay tama. Night mode 2. I'm wearing the stain you made of me, and I wait and I wait and I wait and I wait for the bright nights to lead my way through the maze.
naman magkukok. Magano kami ngayon? Samgyup. It's Samgyup now. Samgyup night. Nakalimutan namin, ulitin ko, nakalimutan namin ang aming plate. Gagawin namin, magluluto na lang kami ng marami. And then, ilalagay dito. Hindi sabay-sabay, hindi na kami habang kumakain ay nagluluto. There you are. Dahil sa naiwan namin ng aming plate na lutuan, pang grill, pinride na lang namin. But still, it's the same. And it's a Samgyup day. Kumakain kami ngayon sa labas. Kain po tayo. Ano, Lord, thank you po. Look at this shrimp. Para po sa inyo, kain po tayo. Unang tagaan. Good morning at Buhay Resort. Ibot muna dito sa campsite. Check ko yung ilog. Punta tayo sa river. Dito mga tambahin pa. Nagpauba ng ilog, nakasemento na. So wala na kayong isipin. Yun pa ang ilog sa baba. Yung matarik. Lalakbit ka talaga dito. I'm losing my grip, and I'm starting to trip. Open your eyes, open up wide, there's no time for lies. It's hard not to let go, and when somebody tells you I told you so, turn up the radio and bring us up. Stairs. Ay siya. Akatin ko na to. Kaya ako dito. Ligpitan na. Uwi na kami. Piligpit our gamit. Tanya? Ito lang oh.
course, tapos na kami. Mabilis na ang pag-set up pag-uwi. Yan. Tapos pag-pack up pala. Yung pag-set up. Ayan, yun lang. Ganun lang kami mag-pack up. Isa lang siguro masasabi ko dito, medyo malayo yung liguan. Sana maglagay sila ng swimming pool para talagang family na. Hindi ganun ka-safe sa bata yung swimmingan kasi yung ilog dun sa baba puro mabato tapos napakatarik. Yun lang, pero napakaganda dito. Napakalinis at saka ang ganda ng place. May playground pang family talaga. Sana lagyan nila susunod ng swimming pool para makaligo ng maayos yung mga bata habang nakakapag-play pa. Ganda, di ba? Lipad tayo drone. Maliligo muna kami bago kami umuwi. Ligo muna kami bago kami umuwi. May mga dadaanan pa kami, mag-side trip pa kami. So ito nga, ipa-vlog ko yung CR nila dito. Grabe, kakaiba CR dito. Sa lahat ng mga campsite na puntahan ko, ito ang pinakamalinis na CR. Ikaw na mahihiya dito mag-CR na or magdumi ng CR kasi napakalinis ng CR nila dito. So dito yung charging area din nila. Hindi ka pwedeng pwede ka mag-charge dito. Dito mo ilalagay yung mga gadget na gusto mong i-charge. So doon, kailangan meron ka mga power station kasi wala silang mga outlet doon. Pero dito, pwede ka mag-charge ng mga gadget dito. Tapos yung CR, sobrang ganda ng CR nila dito, promise. Sobrang ganda ka lang. Mahiya ka eh. Mahiya ka magkalat. Sobrang ganda ng CR nila dito. Tignan nyo yan. Ganun kalinis dito, meron pang electric fan. Baka daw mainitan kayo. May ceiling fan pa yan. Pwedeng gawing kwarto. As in. Yun nga. Mahiligo na muna ako. So magdodrone pa kayo mamaya after. Fall had arrived. I never had any doubt. We just needed to let everything out. Each word a stone, we cast them all away. Yet in the silence we still pay. The fire we had and the flaws. I just hope that you want it all. It all. It all. We held on tight, but it felt so long. Tell me, where did we go wrong? Okay, 11:29. Pauwi na kami papuntang Manila pero may dadaanan muna kami. Na-route namin. Ayan. Hi Gab! Uwi na tayo. Uwi na po kami. Ay, bago sila. Bye! Buhay Resort. If you believe in love, how will I feel it? If you believe in me, how will you let me in? If you are ready, how do I reach you? Thinking about us, Leo hapon. Alat. Dito
Dito kami naligaw kahapon. Ngayon pinapadaan na naman kami si Raul talaga. Dadaan naman kami sa punong na tulay. May daanan, may May daanan, pwede nga yan dumaan dyan kung 4x4 ka or motor. 2x2. Ay, ano motor. Pero, Doon tayo dapat dalawa. kaliwa nga tayo. I'm gonna send a sign calling you over, calling you to. Pangat to, tapos sa akin na tayo dun sa ayun. Doon yung daan natin. We're around the world together. So often away. Come again, it's now or never. We're going away. You never know what we will find behind the line. Find behind the line. Sabi yan yung mga farm ko. Ang yaman ng mga tao dito. Halata. If you believe in love, give me a feeling. If you believe in me, hold me and let me in. If you are ready, I'm gonna reach you. I've got a feeling you're gonna reach me too. Dahil nasarapan kami sa pakwan kahapon na binibenta niya. Bibili kami ng pakwan. Bibili ka ng pakwan kay ate. Ang pakwan ni ate. You never know what we will find behind the line. Find behind the line. Often away. We're around the world together. So often away. Come again, it's now or never. We're going away. You never know what we will find behind the line. Find behind the line. Behind the line. We can run the world. We can run the world. Well, let us run. Well, let us run. Oh, we can run the world. SM Malapesia! Matutuwa na naman yung anak ko maulit. Yan! I met you during the golden age of television shows. Pangalan niya, Gavin. Ano niya? For us, So you know I'm in it for the long haul. sino yan? Laki ng Mickey Mouse, Gab! High five! I turned to two. I thought you had fallen to Ang laki ni Goofy, oh. September night, a twist of fate. Tuwa, business store, no? Si Lightning McQueen, no? Laking Lightning McQueen! We are having quite the ball, but so Wala pa? Sino to nako? Tinkerbell! Hi, Tinkerbell!
collector's item. Ano na yung tsura? Gab, ayaw bumili? Gab, oh, may ganda. Ganda yung mga trip niya. Ito yung mga birthday. Si ano, yung nasa may alaga ni Moana. Nakalagay sa ano niya. Pagkatapos ng anak mamili, ito yung sikat na ano dito, na store, ang Oxygen, regata. Oxygen, Regata. Regata, Bayo. tapos Bayo, tayo, Mary Grace. Dito sikat to. Bayo tayo, Mary Grace. Walk around, and there's nothing more to say. I just need for you to take my hand and stay. Too many times you slipped my heart. It's not always a sign. Oh, it's gonna be a good day when I see you coming down the road. Oh, it's gonna be a good day on the highway of my beating soul. Uwi na tayo. Basta po tayo mag-mall. When I start to lose control, I could never let it roll, and it's always been the same. I just need for you to take my hand and stay. Paborito natin yan. Too many times Regalo you sa Pasko, slipped my buildings. heart. Ayun ang BSP. Not always Pakasentral ng Pilipinas. Ayun yung nasa natin friends natin. Sa state. when I see you coming down the road. Sabi namin yung Manila Zoo. Dito sa may kabila. Oh, it's gonna be a good day. Manila Zoo. On the highway of my beating soul. Oh, it's gonna be a good day when I see you coming down the road. Oh, it's gonna be a good day on the highway of my beating soul. Trabaho din ako dyan ako. Sa city Santa. Philippine Center, ang aming lugar. Nakauwi na. Thank you for watching our vlog. WRG Adventure. And Peace. WRG Adventure. Bye. Peace out!